Okay guys, خلينا نبلش حبيب please, then you can ask me if you want. طيب guys, احنا اليوم إن شاء الله we'll start by a new chapter which is talk about transforming, and the first lesson in this chapter is talk about transforming shapes. Guys, now in transforming shape there is three kinds of transforming. Okay, transforming shapes. Guys, there's transformation geometry containing three things: reflect, rotation or rotated, and translate. Now we'll talk about each in specific. To transform something is to change it. In geometry, there are a specific way to describe how figure is changed. The transformations you will learn about include translation, rotation, reflection, and enlargement. Now, properties of transformations. Essentially question what a property or what properties of a figure are preserved under a translation, reflection, or rotation. Guys, transforming shape, you can open your book at page 159 and 160 to see what we talk about. Now we'll start talk about reflection. An object can be reflected in mirror line. Guys, this is most important things. Remember, when we talk about reflection, we talk about something called mirror line. Mirror line, or the axis of reflection. Axis of reflection. Guys, now if you stand in behind the mirror, you will see yourself. This is called reflection. Look at these. This pencil or this pen, and this is the image of them. This is called reflection, and this line or this disconnected line is called mirror line. Each point in the image must be the same distance from the mirror. يعني, if the distance between you and your mirror 1 meter, the image, it will become imaginary. I mean, there is a imaginary space or imaginary distance which is 1 meter also. Now, reflection can be seen in water, in mirror, in glass, or in shiny surface. An object and its reflection have the same shape and size, but figure face in opposite directions. So it's the same in all of the characteristics, in all of the properties. Only one thing, it will become the different, which is the direction. It will change. In mirror, for example, right and left are switching. Here, guys, when you talk about reflection or reflecting shape in math, if we reflect the quadrilateral ABCD in the mirror line, which is this disconnected line, I mean, guys, this disconnected line, it's called mirror line. We label the image by our image quadrilateral A dash, B dash, C dash, D dash. Now, guys, look at there. I will find that this is the new shape, but how is it? A, it must be the same direction here, or sorry, the same distance. B, the same distance. C, with the same distance, and D with the same distance. After that, I will connect it in between this point. Yes, يا عبد الحليم. عبد الحليم. أستاذ. يس حبيبي هلا. أستاذ صوتك بقطع. اوكي، هيك صوتي كويس؟ ما بعرف اللي عندي، بس اسأل الطلاب الثانيين. طيب هلا بشوف. عندي المشكلة. حاضر يا عبد الحليم، ابشر يا حبيبي. هيك صوتي كويس صار؟ شكرا أستاذ.
العفو يا حبيبي. هيك بجنن. تمام حبيبي، الله يرضى عليك. يس حبيب. أستاذ. أهلا. أستاذ، أنت أول ما تحكي إشي يعني بتقعد تشرح بإشي بقطع هيك، فما نفهمش إيش كان يعني من تقريبا لما فتحت هاي السلايد من أول ما بلشت حكي ما يعني في نص الكلام بضل طيب يقطع. هلا برجع بعيد. هيك كلامي واضح؟ صوتي واضح؟ آه It's okay. عادي. أستاذ، أنا نعم. عندي سؤال. What is it? صح هذا بنقدر نعمله بالورق الزبدة شو اسمه؟ Tracing paper, yes. أيوه يس. Yes you can. وكمان أستاذ، طب how we keep products on the laptop in the online like that. هلا بنحكي لك كيف. اصبر علي شوي محمد. ماشي، شكرا. يا هلا محمد. خالد. أستاذ، أهلا. كيف قصدك يعني same distance؟ يعني I mean the distance in between you and mirror بيكون هو نفسه الديستانس بين الايمج تبعتك والميرور. يعني إذا كنت واقف أنت قبال المراي وبينك وبين المراي 1 متر وفي لك خيال المراي، فخيالك كأنه بيبعد عن المراي برضه 1 متر، لازم يكون نفس الديستانس. أوكي أستاذ، شكرا. يا هلا خالد. فخوري. مسيك الخير أستاذ. الله يمسيك وانوار النبي حبيبي. كل عام وأنت بخير. وانت بالصحة والسلامة إن شاء الله علينا أستاذ، جميعا. مش كل السلايد بس علق شوية لما حكيت عند الديستنس. هلا بنرجع من العيد ولا يهمكم شباب. يعطيك العافية أستاذ. يعافي عمرك يا مهند حبيبي يا أخوي. طيب هلا now in this shape we will talk about reflection in math. How can I reflect something in math? هلا we will have the following diagram, quadrilateral A B C D, and I will reflect it around this mirror line, the disconnected line. حكينا guys احنا في الرeflection لازم يكون the same distance, the distance it will become the same. يعني point A لازم A dash تكون نفس ال distance in between them. يعني guys بطريقة ثانية عم نحكي انه ال distance اللي بين A والميرور لاين اللي هون هو نفسه راح يكون المسافة من الميرور لاين للبوينت A الجديدة. نفس الشيء في البوينت B. الديستانس بين B والميرور لاين، يعني suppose that أو I will suppose that إنه الديستانس بين B والميرور لاين 6 units، لازم تكون بين الميرور لاين والبي داش برضه 6 units، يعني لازم اليونت أو الديستانس are the same. This is what I mean by the distance. It will become the same. This is the object and this is the image, and this is mirror line or axis of reflection. The image is congruent to the origin shape. Guys برضو من reflection حكينا احنا انه كله يعني سوري الايمج بتكون congruent، بتكون typically كأنها نفس الفيجر ولكن الدايركشن بيكون مختلف فيها left right or right left. Now if we draw a line from any point on the object to the image, the line is formed perpendicular bisect and the or to the mirror line. يعني guys لو جينا احنا رسمنا اي خط in between, look at these، هي بيكون دائما اول شيء it's divided into two equal parts وراح يكون perpendicular مع الميرور لاين اللي احنا رسمينه اصلا. always. تمام. Now I will reflect this triangle in the y-axis. Now my mirror line or the mirror line in this question is y-axis. So I will suppose that this point A, this is point B, and this is point C, and I want to reflect this triangle. Now it's the distance or how many units there is in between this point and the y-axis. There is 1, 2 units. So I will go to 1, 2 units. Then put this point here.
is the first point. Here, how many, or what's the distance in between this point and the y-axis, because the reflection is y-axis. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. By the same procedure, I will go 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is 7. So this is the second point we talk about. Now, this point, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So the point will become here. Now, I will connect it in between this point. So I will have the reflect this triangle. Now, how can I make it? Look at there. This is our mirror line. We talk about it. Now, there's 2 units. Another 2 units. 7 units. I will count 7 units. And here there is 4 units. Well, those 4 units. Then I will connect it in between these lines and these points together to make it triangle. Now I will reflect this quadrilateral in the x-axis. The mirror line is x-axis, guys. Look at there. By the same procedure, I will count how many units. The distance between this mirror line and the points we talk about. Here, there's 3 units. Here, there's 3 units. Here we talk about 1, 2, 3. So I will go back 1, 2, 3. Here, so this point and this point, it will become 6. I will go back here, count 6 units. So here it will become here. This is, guys, if the point at the mirror line, it will stay at mirror line. Look at there. This is 5. Count 5 units. 6. Count 6 units here also. 3 units. Yes, that's it. We're connecting between points to find the reflecting. Now here the reflecting line is x equal to. Yes, Khalid. أستاذ ما فهمت كتير الريفلكت للإكس، الواي فهمتها بس الإكس لا. بنعد كم تبعد. You'll count what's the distance in between the line and the point. في الإكزامبل الثاني اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوية كان عم بيحكي عن الإكس axis. تمام. So you will count what's the distance in between the point and the x-axis. يعني هون there is 3. You'll count 3. Home there is 6, you will count 6. Here 5, you will count 5. This way. Khalid? أستاذ حبيبي. فهمت، شكرا. يا هلا خالد. حازم؟ Yes, حازم؟ 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 الو حبيبي تفضل. استاذ، عشان نعمل ريفليكشن لازم يكون عندنا تريسنج بيبر ولا لا؟ هلا بالريفليكشن بتقدر تعملها من غير تريسنج بيبر. يو كان. بس لقدام شوي لما نحكي عن روتيشن لازم يكون في عندك تريسنج بيبر. طيب شكرا. العفو يا حازم. حبيب يس. يس حبيب. أستاذ هلا. لا بالغلط رفعت إيدي. بسيطة حبيبي. فيصل. أستاذ. يس. أستاذ صوتك كان بيقطع كثير. وهلا؟ يعني هلا كان يقطع. I will try. I promise you فيصل. أوكي شكرا أستاذ. الموضوع تكنيكال، صدقني يا فيصل، موضوع تكنيكال. بسيطة حبيبي بسيطة. اوكي فيصل.
عمر، يس عمر. ألو مرحبا أستاذ. أهلين مرحب حبيبي. أستاذ هلا بالرفليكشن يعني مش صح راح نمتحن عليه؟ يس إن شاء الله. طب يعني شو اسمه راح نرسمه رسم يعني حتى بالأونلاين كوزز صح؟ عمر طول بالك، نعم أستاذ. طول بالك حبيبي، لا تخاف، كل إشي في له حل، لا تخاف. ماشي شكرا. ماشي يا عمر، ماشي الله يرضى شكرا. عليك حبيبي. طارق. مساء النور أستاذ. مساء الفل يا حبيبي. أستاذ في إشي يعني عشانك شكله إشي هاد بالشير سكرين فيه هلا زي هيك حرفين ال سود. اي نو من التحريك هاي اللي هيك. انت عادي مش مشكلة، هاي راحوا عادي. شكرا. اوكي حبيبي طارق. Do you have a question? اوكي طيب guys. Now I will reflect, or the mirror line is x equal to. I will determine where is this mirror line. X equal to, I will draw disconnected line. After that I will count how many there's. This point is located at the line, so it will become at the line, it will not change. This is, it's 1, 2, 3, 4, 5. I will goes back 5 units here, and there's 2 units, so I will goes back 2 units. Here guys, look at there. Now I will draw, or I will connect it in between this point. Here y equal -1. I will determine where is y equal -1. This is the mirror line. I will count how many units. There's 1, there's 6. So I will count how many units only, that's it. Then I will connect it in between this point. Now, reflection at y equal x here, guys. Look at this example, it's so important. Yes, Adam. أهلا أستاذ. أهلا حبيبي. أستاذ أسهل هلا مثلا على reflection on a coordinate grid. هلا إذا خلينا نقول هلا هذا التريانجل اللي عندي هلا النقطة اللي هي الكوردينيت مثلا لما مش عارف بدي أحكي لك بس إنه لما خلينا نقول بدنا نطلع اللي هو إكس، فهلا الإكس آخر واحدة اللي هناك اللي هون اللي جنب الإكس، شفت الإكس؟ أوكي. هلا لما بدنا نعملها للجهة الثانية بنحسب اللي جوا المثلث ولا لا؟ بنحسب كل إشي. يعني من هون لغاية الخط صح؟ بالضبط exactly. تمام شكرا أستاذ. يا هلا آدم. Now guys, I will find the reflect around y equal x. Guys, y equal x. So this is the number, or this is the line we talk about. After that, I will count what is the distance in between this point and the mirror line. This point is located at the mirror line, so I will leave it here. It's 1, 2, 3, 4, and this is 5. I will count it by this way. 1, 2, 3, 4, 5. And this point, by the same procedure, it's 1, 2, 3, 4. I will count it bardo. Then I will count, or I will connect it in between this point by the lines to find the diagram. Yes, Abu Hazim. أستاذ سؤال، Yes, ليش أبو حبيبي. الحصة مش 40 دقيقة؟ لأنه ما أخذناش شيء وضل 10 دقايق. إيش هو حبيبي؟ إنه ما أخذناش من الحصة إشي وضل 10 دقايق. ما يهمك تخافش، أمورنا طيب ما تخاف. لو اضطرنا نمددها شوي مش مشكلة يعني. يس آدم. ما رفعت ايدي، يمكن انا تركت الايد يا ايدي مرفوعة. شكرا اسف. بسيطة. الو
بالغلط. Okay, guys. So reflection, you can make it using I will count what's the distance between my point and the line or mirror line. Then I will count it in the another way, connecting, I will have my diagram. Now, guys, we'll talk about translation. Translation, it's so easy, or called slides. The shape will become the same. All of the, look at these guys. Object and its translation have the same shape and size and the faces in the same direction. يعني ما بتغير أي شيء في الفيجر بس except the position بتغير من مكان لمكان تاني. Guys, look at this example. To move each coordinate, okay, wait, خلينا ناخد example. Look at this. Now, we can translate triangle ABC 5 square to right and 2 square up. Guys, احنا في transforming كنا عم بنعد the distance between the point and the mirror line. Here بتاخذ البوينت نفسها بتحركها 5 units according to what do you have, according to the new direction, new position. Here 5 square to right. يعني كل point بدك تعدلها 5 square to right and 2 squares up. يعني point A 5 square to right. 1 2 3 4 5 and 2 up. 1 2. So the new position of A, it will become here. يعني كأنه بس نعمل له shift. Slide the triangle. The point C نفس الشيء by the same procedure. I will count 5 units to right, 2 units up. So 1 2 3 4 5 1 2. Point B برضه بنفس الطريقة 1 2 3 4 5 and 2 units up. Okay, guys, yes. Yes, Khalid. أستاذ صوتك كان بقطع كتير. طيب it's okay, Khalid. أستاذ بس معناش إشي، صوتك بقطع كثير. هلا بعد شوي. يس محمد. أستاذ هلا بدي أسأل، هلا هم بالسؤال كيف بدنا نعرف إنه أي جهة بدهم الريفلكتد لاين حسب الميرور لاين وين بيكون؟ بالضبط. بدي أحكي لك إنه صوتك بقطع شوي بس يعني عادي، مفهوم كل شيء. طيب اوكي شباب نعمل العيد. اوكي طيب جايز حكينا عن translation معناها بعطيني description للترانزليشن في الكويستشن. يعني look at this question عم بحكي لي 5 square to right، يعني كأنه كل point بدك تعملها 5 square to right and 2 square up، بدك تطلع فيها 2 squares. Every point in the shape move the same direction, in the same direction. Same distance in the same direction. Guys, here translate the shape 3 square to left and 8 square down. Guys, look at the triangle. نيجي احنا على triangle. The vertices of this triangle is what? This point, so we talk about. So I will shift this point, or I will slide this point of this triangle. How many units? Look at the description. Do you have 3 square left? So each one I will count. Suppose that this point 3 left. This is 1, 2, and this is 3. 8 down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the new position of this point is here. Here, this point, by the same procedure, 3 square to left, 8 square down. 1, 2, 3, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So this is the new point.
By the same procedure, guys, this point we can make it by the same. 3 to left, 8 to down. This is 1, 2, 3, and now 8 to down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this is 8. So this is new vertices of this triangle. I will connect it in between this line now. And this is the new figure. What translation will map in this shape? Guys, here we have a shape and there's a image. I'm gonna ask you to find or to make a description what will happen. Guys, look at any point, determine any point. For example, we talk about this point here. We talk about this point. And the image, or after we translate this point, it will become here. So I will find the description for this point. That's what happened for all of the shape. Now, here we goes upward. How many units will count? 1, 2, 3, and this is 4. 4 up. Remember that, 4 up. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 to right. So this is the translation. What translation will make the shape onto its image. 4 right, 7 right and 4 up. Yes, guys? Yes, Faisal? أستاذ ما بيفرق أي سايد بنساوي فيه as a description أو إحنا بنساوي description. يعني إذا بتسوي description بدك تحكي بس بدك تميز وين الايمج وين الاوبجكت نفسه. You can talk about. لا هلا أنا قصدي إنه ما بيفرق أي سايد مثلا A B C يعني بزبط أساوي على B وعلى A و C. ما بفرق نفس الشيء أعطيه. بعدين أنت ما تسوي على سايد تسوي على بوينت. ما تسوي على سايد تسوي على بوينت. يس كرم. أستاذ. أهلا كرم. بس أستاذ كنت أسأل إحنا أي ساعة نخلص الحصة؟ يعني بجوز نزيدها 5 دقائق 10 دقائق بجوز. أوكي. حبيبي كرم. يس خالد. أستاذ سؤالي مثل سؤال كرم إنه متى بنخلص. أوكي. Guys. Yes, حازم. Yes, حازم. الو استاذ. Yes. استاذ يعني عادي لو مثلا بدلت الاوردر مثلا كانت 7 اب و4 رايت ولا بفرق؟ استنى شوي، قصدك على هذا السؤال انت؟ بفرق يعني حطيتهم مثلا 4 رايت و7 اب؟ طبعا بفرق. طبعا بفرق. 4 رايت بتصير 1 2 3 4 بصير هون البوينت. وضحت الفكرة؟ 7 اب 1 2 3 4 5 6 7 يعني البوينت ما بتكون هون في نفس المكان، بتكون هون عند الماوس عند 5 and 0 او سوري 0 and 5. وضحت الفكرة يا حازم؟ شكرا حبيبي. شكرا. الهوا. طيب شباب هلا بدنا نحكي عن الروتيشن. الروتيشن جايز بس بليز خلينا ننتبه شوي على الروتيشن شوية بدون انتباه بزيادة. Rotation is transformation that turn a figure about fixed point called the center of rotation. يعني أول شيء في عندك guys في عندنا center of rotation here. هذا كتير مهم. It's very important things.
determine the center of rotation. Okay. An object and its rotation are the same shape and size, but the figure may be turned in different direction. يعني بضل نفس الشكل نفس السايز but اللي بيختلف معنا اللي هو بس الدايركشن ممكن هو اللي يختلف. Guys, أول شيء حكينا the center of rotation it's so important things while you will make a rotation or rotate the figure. بنفس الطريقة guys بنفس الشيء برضه لازم تعرف الانجل angle of rotation. هلا ممكن يكون half turn, fourth turn or 3 or 4th turn. Guys لما نحكي half turn معناته we talk about 180 degree. Fourth we talk about 90 degree. 3/4 we talk about 270. And the direction, if you talk about clockwise or counterclockwise أو anti-clockwise guys, it's so important برضو إنه نحددها. يعني في الروتيشن في عندنا 3 things لازم نعرفهم: الانجل، الدايركشن، والcenter of rotation. Yes كرم؟ Yes كرم؟ أستاذ بس بدي أسألك counter clockwise يعني anti clockwise؟ Yes نفس الشيء. نفس الشيء بس Yes. غيرنا الاسم. بالضبط خلاص نفس ماشي. الشيء هي نفسها counter clockwise أو anti clockwise نفس الشيء. Look at the direction here. ماشي. يا هلا. Okay. Now, if we rotate triangle ABC 90 degree clockwise about point O in the following, how can I do rotating? Look at this guys. احنا بنعملها point by point وهلا راح اعطيك طريقة كثير سهلة using tracing paper. هلا هو كأنه عمل خط هون اوكي على السايد AC and right angle. A is mapped onto A dash B, B dash C and C dash. Guys, guys, now we will open a video to describe the rotation using tracing paper. So please pay attention and I will send it for you guys. Okay, I'm going to show. Show you now how to do the rotation for any shape. So in question 3 here, it says copy the diagram, use the information you are given to rotate the shape. As we said, you have to be given how many degrees your shape is going to be rotated and the center and the direction. If they don't tell you the direction like here, clockwise or counterclockwise, it doesn't matter which you use. You know, 180 degrees is already the same for clockwise or anti-clockwise. So first of all, you have to use the tracing papers. You put the tracing paper over your shape and you draw your axis and draw your shape. Here is 4, 4. So this is the point 4, 4. This is it. So you need the shape and the center. Now it says 180 degrees. It means you need to turn
your tracing paper twice. So this is one time, another time. Your center should be located again at 4, 4. This is 4, 4. So you put the center over the center. There is where your shape is going to be. So you draw your point back on the paper. So this is how you do the rotation. Now part B. In part B, this is your shape. Now the center is 4, 3. So this is 4, 3 here. This is it again. And it says 90 degrees clockwise. Clockwise, it means with the clock. So 90 degrees means a quarter turn. So you need to turn your paper only one time. And remember, your center should be exactly on the center. Don't ever move it. So this is one turn, just one turn. Again, this is one turn, two turn. So it's just flipping your paper or turning your paper. We just need to turn it one time. So this is one time. You put the center over the center and draw your shape. So here, this is your shape after turning it. This is it. Okay, the last one now, C. We draw the shape and the center. The center is 4, 3. So this is 4, 3 here. It's not necessarily to draw the axis all the time. So here, 90 degrees anti-clockwise. So anti-clockwise means we turn the paper counterclockwise. 90 degrees means quarter turn. We just turn it one time. So this is your tracing paper. Turn it only once. This is only once. Flip the center back on the center. Okay, so this is one time. And here's where your shape going to be. You should draw it exactly like the tracing paper. And you can make sure. That's it. Yes, guys. Yes, Ali. I accidentally raised my hand, teacher. Sorry. Never mind, Habib. Never mind. Habib, yes. أستاذ أنت فاتح الفيديو كان شوية يعلق فمش يعني كان مبين يعني إذا راح بالفيديو نبعت شوي لك أبيض. راح نبعت اللينك تبعه على الاي سكول. لا أستاذ ما هو موجود على قناة ماي سكولز برضه أنا حضرته قبل. طيب بس اتس يعني اوكي. بحكي إنه مشوش. اوكي ماشي يا حبيبي. يس محمد. يس محمد. محمد. Is the class finished? يس إن شاء الله. Can we leave now? You write your name at the first. Write your name, guys, and you can leave the meeting. Thank you. Bye, teacher. Thank you. You are most welcome, يا محمد.